Yes. You can lift your voice and put your hands together. Unogona And just kusimudza thank inzwi God lako for uitirire. thank Him for the joy. Yes. Ndizvozvo. I know the reason why you might not be that happy Ndinoziva chikonzero sei zvichida musiri kufara. as of now, because you are not aware of what is coming. Panguva ino nekuti hamuzivi zviri kuuya. Come on, one more time, put your hands together for the Lord and make some noise and give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Yes. 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 God is a good God. He's a good God. He's a good God. He's a good God. He's a good God. Thank you. Thank you. You may be seated. You may be seated. Tingatore nzvimbo dzedu. Wow. I'm very much happy. Ndiri kufara zvakanyanya. You are loved so much. Bless you. Munodiwa chose. Ropafadzwa. We must be thankful to God for Tinosungirwa kutenda Mwari such a beautiful day. nokuda kwezuva rakaisvonaka kudai. So many things are going to be happening today. Zvizhinji zvichange zvichiitika muzuva ranhasi. Because the power to bless is present. Nekuti simba rekuropafadzo riripo. So, before we get into all that, Naizvozvo tisati tapinda muna zvose izvozvo. it is very important that I remind you of the promise that I made last Sunday. Zvakakosha kuti ndikurangaridzei chivimbiso chandakaita sondo rapfuura. That we will have signs and wonders happening. Kuti muchaona zviratidzo nezvishamiso zvichaitika. You will today witness how cases are broken. Nhasi muchave zvapupu zvekuona kushurikidzwa kuchityorwa. So what you get is not just the experience of seeing it happening, but you are allowed by God to be a partaker. You are given the know-how. So Hamusi kuchazongogumira pakuzviona asi muchazvitora zvigovawo zvenyu muzvigamuchire. okay. You need to learn Munosungirwa kudzidza, to break cases. kutyora, kutukwa. Okay. Before we get into what we have for today, Tisati tapinda mune zvatiinazvo muzuva ranhasi. okay. There are quite a number of visions that I had during the lockdown. Pane zviono zvakati kuti zvandakaona munguva yelockdown. And several abilities that the Lord brought to my attention, Nezvigoneso zvakawanda zvandakarakidzwa naShe,
which the Lord said to me are going to be available for your taking. Zvandakanzi naMwari zvisange zviripo kuti imi mutore. And depending on your hunger for the things of God, Zviri maringe nenzara yenyu yezvinhu zvaMwari. if you believe, Kana muchizvitenda, today what you'll experience and see nhasi zvauchasangana nazvo, zvauchaona, is what is called the modification of the blessing. Zvinonzi izvo kuvandudzwa kwenyasha. The modification Kuvandudzwa of the blessing. kwenyasha. I know it sounds like it's a wrong term, Rinoita sekunge inzwi risiriro, but please bear with me. asi ndapota mundinzwisisewo. I will be mentioning things Ndichange ndichidoma zvinhu as they happen, and things will happen as I mention. zvichiitika chiripo ripotyo, ndichizvitaura zvichiitika pakarepo. You will notice that every word spoken will become a package received. Muchaona kuti shoko rese rataurwa unorigamuchira. At some point, you may be seated. Pane imwe nguva mungatore nzvimbo dzenyu. I was advised Ndakayambirwa by the word of the Lord neshoko raMwari concerning the care that needs to be taken maringe nehanya with regards to a certain measure of power that I had received from God. nokuda kwechimwe chiyero chesimba randakagamuchira. I've received several messages, Ndagamuchira shoko rakawanda chose. but you need to understand that the best that you can get from God as a messenger is number one, the message. Munosungirwa kunzwisa kuti zvakanasikisisa zvaungawana kubva kuna Mwari ishoko racho. And number two, Chepiri, the recipient, neuyo ari kuda kurigamuchira, the receiver of the message. uyo achagamuchira shoko racho. These are the two things Izvi ndo zvinhu zviviri that helps the messenger become a successful messenger. zvinobatsira kuti nhume igone kubata basa nemazvo. You need the message, Iwe unosungirwa kuve neshoko, and you must have the receiver of the message. zvakare neuyo acharigamuchira. It doesn't matter the letter you carry as a messenger. Hazvinei nekuti uri kuuya neshoko rekuti chii senhume. There is need for the address of the recipient to feature on the envelope. Panosungirwawo kuve nekero yeuyo achagamuchira kuti inge yakanyorwa pahamvuropu. You can carry the message, Unogona kutakura shoko racho, but unless you are given the direction asi kunze kunge uchiziva kuti riri kuenda kupi and the owner of the message, nemuridzi weshoko iroro, you cannot successfully deliver the message. hazvigone kuti shoko iroro risvike nemazvo. So you will have to pray as the messenger of God Naizvozvo munosungirwawo kuti munamate apo nhume yaMwari, that within the audience given to you, you will find the recipient of the message. kuti pakati pevanhu vawakapiwa uchawana anosungirwa kurigamuchira. And I believe somebody here will receive the message. Ndinovimba kuti umwe munhu ari pano acharigamuchira. So before we get into action, Tisati tapinda mune zvakarongwa, you need to hear what God has for you as a message. unosungirwa kunzwa zviri kubva kuna Mwari kwauri seshoko. Okay. The
There are certain messages that he highlighted to me, pane mapoka nemapoka eshoko raakarakidza kwandiri, and he told me that this message you can preach now, vakandiudza kuti iri shoko iri unogona kuriparidza iko zvino. and some of these things that you have seen, Asi zvimwe zvezvinhu zvaona izvi you cannot talk about it now. hazvigoni kuti uzvitaure iko zvino. This is information for the generation to come. Ruzivo rworudzi ruchigere kuuya. So I wanted to understand why. Ndaida kunzwisisa chikonzero, And I was made to understand that each message you receive from God ndikajekerwa kuti shoko rega rega raunogamuchira kubva kuna Mwari comes with enough protection for the messenger. rinouya rakachengetedzwa zvakakwana kune nhume. I'll repeat this again. Ndichapadzokorora zvakare. Every message that you receive from God, Shoko rega rega raunogamuchira kubva kuna Mwari it has to come rinosungirwa kuti riuye with enough security rakachengetedzwa zvakakwana for the protection of the messenger, kuti zvichengetedzewo nhume, so that kuitira kuti after the delivery of such a message, mushure mekupakurwa kweshoko rakadaro, the messenger ought to be protected. nhume inosungirwa kunge yakachengetekawo. I was told of Stephen Ndakaudzwa nezvaStephen that if you look into the message that he preached and he got stoned for the mukatarisa message, shoko raakaparidza akatakwa namabwe, it is the kind of a message that some of you today are preaching and you're not stoned. imhando yeshoko iko zvino vamwe venyu ramuri kuparidza asi musingatemwe namatombo. He preached the message before the security Akaparidza shoko asati achengetedzwa, the messenger was made available at the time. Because I was looking at that incident, I wasn't motivated to be ndange a preacher. ndichitarisa chiitiko ichocho hazvina kundikurudzira semunhu anoparidzawo, I wasn't encouraged to preach. hazvina kuzondikurudzira kuti ndiparidze. How can a man Zvinogona sei kuti who munhu has just delivered the word achangopa shoko and is about to be stoned aakuda kutakwa namabwe, and he has access into visions achigona kuona zviono, and he sees the Lord standing oona Ishe akamira but not ready to defend him? asi asina kugadzirira kumurwira? I lost interest Ndakashaya hanya in representing such a kingdom that mukumirira always can stand when I'm being fought and not fight on my umambo behalf. unonditarisa ndichirwiswa usingagoni kundirwira. I see things in the word of God Ndinoona zvinhu mushoko raMwari that eyes cannot see. zvisingagoneki kuonekwa nameso. Why are you standing Sei zvichidaro kuti makamira whilst your representative is under attack? mumiriri wenyu ari kurwiswa? I don't enjoy a God that stands up Handifariri Mwari anosimuka whilst I'm dying. ini ndiri kufa. I need a God of action. Ndinoda Mwari anoita zvinhu. Because when I see him standing, Nekuti ndikavaona vamire I believe he's up to something. ndine chokwadi kuti pane zvavandirongera. Then when he allows the enemy to triumph over me, Vakazotendera muvengi kuti akunde pamusoro pangu. I wasn't ready to follow such a God Handina kunge ndakagadzirira kutevera Mwari wemhando yakadaro, who cannot protect his people. asingagoni kuchengetedza vanhu vake. Stephen is not a sinner. Stephen haasi mutadzi, He is a man full of the Holy Ghost. munhu azere namweya mutsvene. That's a very bad precedence being set. Chiitiko chakashata Bible.
chiri kunyorwa mubhaibheri for generations to come. Then I was comforted zvino ndikazonyaradzwa and I was told that ndikaudzwa kuti you can receive a message today for tomorrow. unogona kugamuchira shoko nhasi ramangwana, And you have to keep the message wosungirwa kuti uchengete shoko iroro until the security kusvikira kugona kuchengetedzwa for the messenger who carries such a message kunhume is available tomorrow. yakatakura shoko rakadai ive iripo mangwana. And I was told Ndikaudzwa that you can receive a word today and you deliver the word today kuti unogona kugamuchira shoko nhasi ugoriparidza nhasi and you are destroyed for that message. woriparadzarirwa, Because God would have not yet released certain angels. nekuti Mwari vanenge vasati vatuma imwe mhando yengirosi. There are angels Kune ngirosi that accompanies every critical word, dzinofamba neshoko rose rakakosha, so that those that would be ready to deliver such a word, they are protected kuti avo vanenge by vagadzirira those angels. kupakurira shoko rakadaro vanochengetedzwa. And those angels are not released the day the message is released. Vatumwa ivavo havapinzwi basa musi unopiwa shoko So iroro. you receive the message today, Naizvozvo unogamuchira shoko nhasi, and I was told you keep the message until the message, the angel that accompanies the message arrives. ndakaudzwa unochengeta shoko iroro kusvikira vatumwa vanofamba neshoko iroro vauya, So that after the delivery of such a message, kuti mushure mekuparidzwa kweshoko rakadaro you are fortified unenge wasimbiswa against forces. kumweya. There is a backlash that you get as a messenger, Pane kurwiswa kwaunotokonya senhume, and you need protection for Naizvozvo. every word that you deliver. uchisungirwawo kuve wakachengetedzwa kushoko rose raunoparidza. You will begin to hear me very soon. So, Muchanyatsondinzwa muchinguva chinotevera, but hear this. asi teererai. So I'm being told Naizvozvo ndiri kuudzwa that the future message that you can get today, kuti shoko ramangwana raunogona kugamuchira muzuva ranhasi, the security you need for that message is still in the future. ruzhowa rwaunoda kupa kuchengetedzwa ruri muna ramangwana. So you wait for the future to arrive. Naizvozvo unomira ramangwana kuti riuye. It is within that future that you find the security Zviri mune ramangwana maunowana for the kuchengetedzerwa shoko message iroro that you got today. kweshoko rawafanopiwa nhasi. So stay with the message Saka ramba wakarichengeta shoko iroro until the security, kusvikira kuchengetedzwa, protection kurindirwa arrives in the future. kwasvika mune ramangwana. So you will find a man of God who is carrying information Naizvozvo unoona munhu waMwari ane shoko raainaro raakatakura that is not allowed to be dished out risingatenderwe kuti ariparidzire kuvanhu at the time he received it. panguva yaanenge arigamuchira. Though people are yearning and craving for it, Kunyange vanhu vachirichemera kuti dai matiparidzira, it's safer for the messenger to zvakanakira observe nhume kuti itarise that requirement. kuti zvavapo here zvinomuchengetedza. These are things that we discuss in the spirit. Zvinhu zvatinotaura nezvazvo munyika yemweya. So you have the message, Naizvozvo shoko wave naro, you're ready to deliver, and I say yes. wagadzira here kuriparidza ndoti hongu. And then you are told, check first if the angels are ready to protect. Asi ndoudzwa kuti tarisa kuti vatumwa vagadzira here kukuchengetedza. So if you look at those messages as a messenger, you can tell this one is not ready for dispatch. Naizvozvo ukatarisa mharidzo idzodzo senhume unogona kunongedza kuti iyi ichigere kuparidzwa, Because there is no protection attached to the message. nekuti hapana kuchengetedzwa kwakabatanawo neshoko iroro.
once you see a message and a protection kana on waona top of the parcel, nhume zvakare nekuchengetedzwa papasuri iyo, means that's the message that is ready for delivery and you are protected. zvinoreva kuti ndo shoko raakusungirwa kuparidzwa newewo wakachengetedzwa. So I said, but this is something that I would want people to hear now. Ndakati izvi zvinhu zvandingade kuti vanhu vanzwe iko zvino. And I'm being told angels that will have to protect you, having delivered this one, have not yet been dispatched. Ndoudzwa kuti vatumwa vanosungirwa kukuchengetedza havasati vatumwa. These are messages that after you deliver, imharidzo dzekuti mushure mekunge waparidza you lose your life. unorasikirwa neupenyu hwako. And then I said, but I see some of the people Ndokuti asi ndiri kuona vamwe vevanhu within the current generation who belong to the future generation, vari mumarudzi anhasi asi vari mune ramangwana zvakare, who are supposed to benefit from this vari future message. kusungirwa kuwana chouviri kushoko ramangwana iri. And I was told that in the case where you want to deliver the message now, which is for the future, Ndikaudzwa kuti zvichida uri kuda kuti uparidze shoko riri nhasi asi riri ramangwana, we must train you tinosungirwa kutanga takudzidzisa on how the present grace you have can be modified for the future. kuti nyasha dzauinadzo nhasi dzinogona kuvandudzwa sei kune ramangwana. Sit down. The current protection Kuchengetedzwa kwanhasi you have, utori nako, the security for today, kuchengetedzwa kwako kwezuva ranhasi can be upgraded. kunogona kuvandudzwa. What you need is the future protection, Chawaakuda kuchengetererwa ramangwana, yet what you have is the present protection. asi chauinacho kuchengetedzerwa shoko ranhasi. But the present protection can be modified Asi kuchengetedzwa kwanhasi kunogona kuvandudzwa so that after you have delivered a message kuti mushure mekunge wapakura shoko which is for the future, range rakanangana neramangwana, you now have the protection wave zvino nekuchengetedzwa that was once for the present, kwakange kuri kwezuva ranhasi, now ready to be activated against a future attack. asi kwagadzirirwa kumutsurudzwa kuti ugone kuzochengetedzwa mune ramangwana. I was shown Saka ndakaratidzwa how you can improve kamuvandudziriro on what you have, keizvo uinazvo nhasi, so that what you have which is for today kuti zvauinazvo zvakaringana nanhasi can still be valid zvinogona kushanda zvakare, and active zvigogona kuita zvinhu against forces to come. zvichirwisana nemhepo dzichauya, So that a current weapon can contend kuti chombo with chanhasi future ammunition. chinogona kurwisana nezvombo zviri mune ramangwana. That's why right at the introduction I said you'll witness Ndokusaka ndati pakutanga muchaona the what? The modification of what? kuvandudzwa kwei. So follow me please. Saka ndapota famba inini, I'm going to be saying things that do not belong here. ndichange ndichitaura zvinhu zvisiri zvepano. I'm speaking into the future. Ndiri kutaura mune ramangwana. If God at some point gives you a promise, Kana Mwari pane imwe nguva vakuvimbisa chinhu, and then that promise does not come to pass, chivimbiso ichocho chokundikana kuitika, and you remember hearing God worangarira loud and
clear uchinyatsonzwa Mwari and you know iwe uchiziva pachokwadi the promise was made kuti zviro kwazvo chivimbiso chakaitwa and it was made by God who cannot lie because he is not a man. chikaitwa naMwari asingagoni kunyepa nekuti Mwari haasi munhu. And then you grow to become old iwe wokura kusvika pakukwegura and you die wofa before the promise made comes to pass. chivimbiso chisina kuzadzikiswa. And you die wondering if God indeed is not a man. wogosvika pakufa usina chokwadi kuti Mwari haasi munhu here. I've witnessed a lie. ndiri chapupu chamanyepo. I've been given a promise that never came to pass. ndakavimbiswa chivimbiso chisina kuzadzikiswa. Where is the fulfillment of my dream? ko kuzadzikiswa kwechiroto changu kuri kupi? Where? kuri kupi? Where? kuri kupi? It's amazing how God can promise you something zvinoshamisa kuti Mwari vanogona kuvimbisa chinhu and you die without that promise, iwe ugofa chivimbiso chisina kuitika, and still that promise cannot fall under the category of lies spoken. asi chivimbiso ichocho chokundikana kunzi manyepo. Somebody help me here. How can God zvinogoneka sei kuti Mwari not be a liar anzi haagoni kunyepa, and yet I received a promise from him asi ndakagamuchira chivimbiso kubva kwaari that never came to chisina pass? kuzadzikiswa. Somebody help me to keep walking with such a God. ndibatsirewo kuti ndigone kufamba naMwari Help me, wemhando I need yakadai. help. ndinoda rubatsiro pakadai. Because your life right now is against what you dreamed. nekuti upenyu hwako iko zvino huri kupesana nezvawakarota. Your experience is Zvawaka- opposite what was promised. zvauri kusangana nazvo zviri kupesana nezvawakavimbiswa. How do I deal with a prophecy that never comes to pass? ndinoita sei muchiprofita chisingazadzikiswe? When I go to sleep, pandinonorara I see houses coming, I see my husband coming, ndinoona I see dzimba dzichiuya, children, yet mudzimai I'm still murume wangu barren. achiuya, ndoona vana asi nanhasi handina mwana. How do I deal with a God who gives promises? ndinodini naMwari vanopa zvivimbiso And then I don't live to experience the promise given. ndotadza kurarama kuti ndigoona zvivimbiso izvozvo zvichiitika. I don't want to backslide. handidi kudududza, I know I could be wrong. zvichida ndiri I kuposa. love this God. Mwari uyu ndinomuda chose, But somebody talk to me concerning a promise. ngapaita anotaurawo neni maringe nechivimbiso. When you keep dreaming, uchiramba uchirota, and after dreaming you dream again, mushure mekurota worota zvakare, nothing seems to be coming my way. hapana chiri kuratidzika sechiri kuuya kwandiri. Yet there are promises littered all over the Bible asi zvivimbiso zvizere that I mubhaibheri have chosen a faithful God. kuti ndakasarudza Mwari But I akatendeka. can't seem to interact with his faithfulness at any point. ndiri kutadza kuwadzana nekutendeka kwake pane ipi People zvayo. have betrayed me and it seems like God has joined them vanhu vakandipandukira zvoita sekunge Mwari vabatana pamwe chete navo in also letting me down and betraying me. mukundirasisa nekundipandukira. Now you need to understand zvino munosungirwa kuti unzwisise that when God gives Abraham a promise kuti Mwari paanovimbisa Abrahama and he tells you omuudza that kuti I will bless you ini zviro kwazvo ndichakuropafadza and you shall become a blessing. iwe uchave ropafadzo. These are two dimensions izvi zviyero zviviri of manifestations zvekuzviratidza of the blessing of God tweropafadzo yaMwari that are supposed to manifest during your lifetime, zvinosungirwa kuzviratidza pakurarama kwako, where you receive the blessing number apo one, unogamuchira ropafadzo and the chepiri. blessing stays with you long enough until you are
converted ropafadzo yogara newe kwenguva yakafanira and kusvikira you are translated washandurwa into becoming the blessing. kusvikira pakuve iwe ropafadzo yacho. So at that point in your life, Saka panguva yakadaro muupenyu hwako, it is now the blessing given to the blessing. rave ropafadzo rakapiwa kuropafadzo. And at that point, when it is the blessing with the blessing, Panguva iyoyo kana rave ropafadzo rine ropafadzo, that blessing given to the blessing ropafadzo rakagamuchidzwa kuropafadzo can never be taken away from the blessing. harigoni kutorerwa kana kubvutwa kubva kuropafadzo. That blessing with the blessing becomes a permanent resident, Ropafadzo iyoyo inogara nokusingaperi, because you are now at that point calibrated to sustain panguva yokusimbiswa kuti ugone the blessing. No demon can take it away from you at that point. kuriritira ropafadzo iyoyo. Hapana dhimoni rinogona kukutorera. The blessing is now with you because it desires the blessing. Ropafadzo yave newe nekuti inoshuvirawo ropafadzo. Leave it up, leave it up, leave it up, leave it up. Vasiyei vari pasi.